Soul's Got Soul, first Solana YouTuber. Soul's Got Soul 첫 Solana YouTuber입니다. I know what all of you guys are doing. 다들 지금 다 알아요. We're all looking at the chart. 다들 차트 보니까 we will look at the chart. It's been 2 weeks since the last broadcast. 방송한 지 2주 됐는데 of course, when you see this kind of price action, you got broadcast. 물론 이런 가격 조치 보면 꼭 방송해야 돼요. Let's see what's going on with the Solana chart. Solana chart 같이 보겠습니다. People have been tuning out, not really paying attention to Solana for sure during these last 2 weeks. 이 마지막 2주 동안 사람들이 뭐 Solana 많이 뭐 집중을 안 했었어요. But they've been focusing on other plays in the market, of course. 뭐 이 크립토 전체 시장에 뭐 다른 코인 사람들이 많이 관심 있는데 you guys know what I do. There's only one coin that I focus on my channel. 근데 우리 구독자들은 이 채널 잘 알아요. 저희 채널은 Solana만 집중해요. This is the only thing in crypto that I focus on, Solana. So of course, if you are curious in the first Solana YouTuber's thoughts on anything going on in Solana, you can hang out here with me. 물론 그래서 첫 Solana 유튜버 이 Solana에 대한 뭐 개인 의견 뭐 그런 거 알고 싶으면 궁금하면 Solana 질문 있으면 물론 여기서 저랑 놀 수 있어요. 김근정 김근정님, 일단님 제가 이거 아침부터 계속 차트 보고 있었는데 진짜 신기해요. So I've been looking. I'm gonna start out with the first thing that stands out with this chart for sure. 이거 확실히 이 가격 주식 보면 제가 2주 전에 방송했었을 때 so if you're wondering what stands out to me like about this chart like right off the bat 그냥 지금 그냥 1초 만에 이거 보면 the most interesting thing is that it's really following very closely uh what I talked about in the last broadcast. 제가 마지막 방송에 제가 여기에 딱 여기 이제 픽스 해 놨어요. 그래서 여기에 여기 이제 지금 거절이랑 서포트 두 가지 여기 레인지 찍었는데 진짜 신기하게 완전 여기에서 부ll들이 멈췄어요. So I on my last broadcast when I looked at the Soul chart, I was looking at like what are some, likely ranges for Solana to be trading in. And based on, the best information that we had at the time, resistance was at 35 and support was at 28. So I assumed that this would probably be the most likely area of where people are going to be trading Sol. And it turns out that right when, if you look at the chart now, the bulls stopped right here, right where I put this big ass wall here, right? So bulls stopped right here at resistance. So it does make sense. 그래서 여기 35에 딱 여기 여기 오니까 멈췄는데 if you want like some kind of bullish continuation, 제 생각으로는 볼들이 여기 35 지금 이제 다시 서포트로 이제 바뀌려고 하는데 만약에 볼들이 여기 35 다시 여기 서포트를 만들 수 있고 여기 삼각형에 다시 들어왔어. So the other thing that stands out is that this triangle that I drew from a long ass time ago, this kind of ascending triangle, we're back in this big ass triangle here, right? Right at the bottom of this triangle, which is pretty crazy, right? Uh I don't think anyone expected us to be back in this triangle. 여기 큰 삼각형 옛날부터 그린 트렌드 라인이었는데 여기 bear flag에 다시 들어왔어요. We got back into this kind of flag here, right? Which not a lot of people expected, right? So 그래서 여기 딱 이 레인지가 되게 중요한 레인지인 것 같아요. So based on all those confluences, this is definitely some kind of crazy decision moment for Solana. 이제 결정해야 돼요. 진짜 결정해야 돼요. 만약에 뭐 더 위로 이제 이런 데 이제
다음 거저에 이제 도전할 거면 조건이 이제 두 가지 있어요. 그냥 이게 차트로만 분석하면. Just based on technicals alone, this is ignoring everything that you've been hearing about the conference. 이 Solana breakpoint 그거 뭐 회의 그냥 뭐 무시하고 그냥 차트로만 이제 분석하는 거예요, 지금은. I'm just looking at the chart, technicals only, has nothing to do with any moves that Solana has made. This is some kind of crazy confluence level. If we get past this resistance and we bounce and we stay in this nice triangle here and we stay above this trend line, we're gonna start seeing something like this again. It's very possible, but it depends. 이런 가격 조치 있을 수도 있어. 다시 여기 삼각형 들어왔으니까. We're back. We might be back in this triangle, and then we might see us pop up here, and then we start trading in this range, right? And then we stay above this trend line. 여기 trend line 위로 여기 계속 있고 이런 가격 조치 있으면 물론 좋죠. 사람들이 다 기분 좋을 거죠. 왜냐면 다시 이 삼각형 다시 들어왔으니까. So again, you got to get through 35 resistance. 여기 35 뚫려야 되고 그리고 이 trend line 위에 계속 유지해야 돼요. 만약에 이제 bullish momentum 조금 더 보고 싶으면 I mean if you want to see that continuation and the bullish momentum building up, you got to get past this resistance and then stay above this trend line, this old trend line. This is kind of crazy hard to trade because you just don't know what's gonna happen. 이 거래하 단타 매매하기 진짜 어려워. 너무 애매해요. 사람들이 뭐 다음 다음으로 어떻게 되는지 저는 몰라요. 아 I can tell you this for sure though. 이건 확실히 말할 수 있어. Anyone who's been trading this crazy range for the past month, 이 마지막 한 달 동안 여기에 거래한 사람들이 다 망했을 거야. 다 망했을 거야. All the crazy long I kept on seeing this is the most hilarious shit. 개웃겼어요. 트위터를 봤을 때 마지막 한 달 동안 all these degens who are trading they were degening Solana. Solana 거래하는 사람들이 이상한 degen 짓 하면서 뭐 물론 Solana 아니고 뭐 이더리움, 비트코인 마찬가지로 다 이상한 degen margin 거래하다가 여기에 그냥 다 망했어요. I saw just days and days of degens trying to go ultra long at resistance, shorts trying to go ultra short at support. They got wrecked too, right? It's just this continuing story of degens getting wrecked. 계속 degen들이 계속 망하고 있어요. degen bull들이 여기 이제 거절 이제 뚫렸으니까 막 이제 long 들어가고 나중에 망하고 숏층들은 여기 이제 서포트 이제 깨질 것 같아서 여기 이제 서포트에 막 숏 들어가서 나중에 걔네들도 똑같이 망하고 그래서 마지막 한 달 동안은 디젠들이 그냥 엄청 돈 깨졌어요. The most fucking hilarious shit for the past month is just degens losing hundreds of millions of dollars doing their degen shit. If you literally were just in spot like me and you were just chilling out for the most part, you literally lost nothing. 저처럼 그냥 spot으로 그냥 거래하고 뭐 오버 트레이딩 안 하고 그냥 진정했으면 거의 돈 안 깨졌어. 디젠들이만 망했어요. 이 가격 조치 보면. It's the same fucking story as last time. 이제 제가 마지막으로 차트 분석했었을 때랑 똑같아요. 이 가격 조치 보면 right? Just degens getting fucking wrecked. And you see that shit on Twitter. People posting like 100 millions longs liquidated. 200 millions shorts liquidated. 계속 short들이 long들이 다 똑같이 망하고 있어. So, everyone what's getting super bearish when we go to support. 다들 이제 서포트 내려갈 때 엄청 무서워하고 다들 이제 여기 거절로 이제 뚫릴 것 같으면 엄청 자신 갑자기 생기고. It's the same fucking story. It's the same story. So I still think we're in this weird ass range. There's no telling what's gonna happen. 물론 그런 이제 심리 때문에 사람들 이제 심리 때문에 계속 이 레인지에
있을 거라고 생각하긴 해요. For now, 당분간, for the short term, right? We'll need some more times. Like if you're curious, like will we really see these levels again, right? 그런 심리 때문에 물론 여기 레인지에 계속 있을 것 같고 여기가 가장 어려운 것 같아요. 지금 사람들이 여기에 이제 거래하기가. 그래서 그런 것 때문에 여기 만약에 이제 다시 이런 데서 있을 거면 이 채널에 다시 들어갈 거면 시간 쪼끔 더 필요할 것 같아요. 확실히 이 마지막 여기 큰 거저 이제 바꿔야 되고 스포트로 빡 바꿔야 되고 이제 몇 주 동안 천천히 이런 이제 higher low들이 계속 생겨야 돼요. higher high들 생기면 물론 더 좋고 근데 그건 잘 모르겠어요. So, if you really wanna see some, extended bullish momentum, it is too early to judge in my opinion. If you wanna see something like this, we just do this thing again. It will take some time, right? The price will reveal itself, right? The market will reveal itself. 시장에 이제 대답이 나올 거예요. 답이 다 나올 거예요. 그래서 물론 시간 좀 더 필요해요. 지금은 뭐 전혀 모르겠어요. Anyone making hasty judgments, right? They have no fucking idea what they're talking about. There's no way to predict exactly what's gonna happen here, right? 이제 완벽하게 이거 예상 절대 못 해요. So you just got to practice proper risk management. 알아서 다 리스크를 다 잘 관리하세요. Everyone here's been investing in Solana for a long time. You have your own ways of trading, so you do whatever you have to do. 우리 구독자들은 Solana 투자한 지 되게 오래됐으니까 다 알아서 리스크 어떻게 관리하는지 이제 다 아니까 뭐 다 알아서 잘 거래해요. Do whatever you gotta do. You guys are all smart. I'm wondering I'm wondering what you guys have been doing for the past month. 우리 구독자들이 이런 시장에 한 달 동안 뭐 했는지 도대체 뭐 했는지 궁금하네요. I'm glad to see all the old faces in here though. Everyone's excited because Solana pumped, right? Solana가 갑자기 펌핑해서 사람 다 갑자기 신나죠. I see so many old faces here. 단고 엄청 많아요. Right? This is some fun times. 너무 웃겨요 지금. Let's see what people are saying. 댓글 한번 볼게요. 신기해요. 점쟁이셔. 영어 잘하고 싶어요. 김긍정님. 김긍정님도 영어 충분히 잘해요. 걱정하지 마세요. Your English is fine, right? You're listening to me when I talk in English. You understand what I'm saying. You're fine. 제가 라이브 해석할 때 영어로 할 때 제 말 다 알아듣으니까 뭐 큰 걱정하지 마세요. 가자 가자님도 로리 PFP 나오네요 지금. 오전 방 오전 방송 원래 오전 방송을 안 하는데 주말이니까 가능하죠. Someone asked me like, "How am I doing these morning broadcasts again?" It's the weekend, so of course, when you see this kind of move, right, you got to broadcast, right? People are going to be curious about what's going on, right? 물론 구독자들이 슬라이 이렇게 움직이니까 뭐 다들 궁금할 거죠. Um, there were some things that were definitely hit that I was looking for, right? If we see a bottom confirmation. 제가 마지막 라이브 방송에 이거 뭐 바닥 확인, 완바닥 확인 그런 특징 계속 이제 찾고 있었는데 제가 몇 가지 말씀했었어요. So, I said Bitcoin has to look strong. 물론 비트코인이 조금 더 강하게 보여야 되고, 그리고 우리 생테크 코인이 어느 몇 가지가 솔라나보다 더 강해야 되고, 솔라나랑 비하면. 그래서 그런 특징들이 있긴 있었어요. So some of you are wondering like what kinds of signs have I been looking to see if the real bottom's in? I said it very clearly, right? I wasn't sure 100% at the time, but some of these criteria are being met. I talked about there has to be some ecosystem tokens that are relative strong to Soul. And we did see that finally. Like we actually did see that with quite a bit of tokens. 이 생태계 코인 뭐 하나 아니고 뭐 다른 코인이 솔라나랑 비하면 훨씬 더 강했어요. 막 30%막 갑자기 펌핑하고 뭐
30% 넘게 뭐 펌핑한 코인도 있긴 있었어. So there were some Solana shit coins that were pumping like 30% off the bottom. I talked about how Steps chart was hilarious. 특히 진짜 이상한 코인이 막 펌핑했었어. 이런 코인, Step, right? I missed this 33% pump, so I'm kind of sad, but there were a lot of chances like this in Solana. 이 스텝 30% 넘게 펌핑했는데 저는 이거 놓쳤어. 그래서 뭐 그건 조금 아쉬운데 스텝 말고도 다른 생테크 코인이 이런 가격 주지 많았어. 솔라나보다 훨씬 더 세게 펌핑했었어. So I mean, if you caught any of these weird ecosystem coins that were pumping much harder, relatives to Soul, congratulations to you, right? I saw Metaplex pumping, right, for the past couple days. 뭐 예를 들면 뭐 Metapex도 조금 펌핑했었고, right? I mean, Metaplex pumped pretty hard too, right? Let me see how much Metaplex pumped. Metapex가 얼마 올라간지 한번 볼게요. 83%. I mean, that's a fucking huge outperformer relative to Soul, right? 이 메타플렉스에 여기 가격 조치 잡았으면 진짜 대박이었어. 진짜 대박이었어, right? I actually did catch some of this move. Some of you guys who are tracking my wallet, you see like occasionally I will dabble in our shit tokens. I don't risk a lot of my portfolio in our shit coins. 저희 지갑 트래킹하는 사람들 물론 몇 명이 있을 건데 그냥 아주 가끔 제가 이런 shitcoin 내기하긴 해요. 그래서 제가 메타플렉스 거래했는데 여기 꼭대기까지는 물론 못 잡았는데 한 여기쯤까지는 잡았어. 그래서 여기에 제가 나갔어. Some of you are wondering like what did I do with Metaplex? Like, did I trade Metaplex? If you track my wallets, you can see that I actually did. I actually did some kind of Metaplex play. I didn't catch all of this 85% pump. I stopped like around here. This is where I sold, right? 여기에 이때쯤 팔았어. So I sold around 40%. And I was like, I'm getting the fuck out of this coin. 한 40% 펌핑하고 나서 제가 바로 나왔어요. I was like, fuck, there's no way I'm be holding this shit, right? 물론 이제 장기로 홀딩은 할 수가 없어요. 이런 토큰은, right? You get what you get, and then you get the fuck out. 이제 펌핑 이제 조금 보면 이제 충분히 이제 벌고 나가야 돼요, right? So a lot of these ecosystem coins were definitely pumping relatives to Soul, right? 물론 이런 이제 생테크 코인이 솔라나보다 훨씬 더 크게 펌핑했긴 했었어. So I think the sad thing about the funny and sad thing about Metaplex is 특히 Metapex가 조금 슬프고 개웃긴 건 개웃긴 건 제가 분명히 말했었어. I said this on my last broadcast. I specifically talked about Metaplex. 특히 이 Metaplex 얘기했는데 I said, like, just wait a little bit, right, to see what happens, right? Just wait a little bit. You don't know what's gonna happen, right? If you just bought a tiny bit, like a couple $100, and then you just at least waited, right, until today, you made fucking 80%. 제가 여기 분명히 말했어. 이 아이디어 한 달밖에 안 됐으니까 뭐 너무 일찍 비판하지 말라고 그냥 조금 더 지켜보라고. So I don't know who was panic selling at the bottom here. 여기 완바닥에 어떤 사람들이 panic sell 했는지 뭐 잘 모르겠는데 if you just put in a couple $100, 뭐 몇십만 원으로도 넣고 이 80% 잡았으면 대박이죠, right? Who the fuck is making 80% in a bear market? 하락세 80% 펌핑 어디서 찾을 수 있어? Solana. 생각해 봐요. It's like sometimes you just hope that you get lucky because 그냥 어떤 데는 그냥 진짜 내기하긴 해야 돼요. You fucking get 80%, right? 80%뭐 펌핑했으면 뭐 축하해요, right? Hopefully you weren't panic selling the bottom here, right? And you got this 80%, you got the fuck out. 80% 이제 잡았고 뭐 나갔으면 진짜 대박이죠, right? So 뭐 다 그런 이제 거래하고 싶으면 다 알아서 생테크 코인 잘 이제 공부하고 알아서 잘 거래해요. 안전 거래해요 항상, right? If you want to see some kind of shitcoin plays like that in Solana, right? You have to kind of pay attention to
these tokens for a long time and then hope you get lucky, right? Don't risk too much on this stuff, right? I always say the same thing, right? 항상 똑같은 말이에요. 이런 이제 shitcoin 플레이 할 거면 안전거래해요. 안전거래해요, right? I mean, this thing pumped 80%, right? You want to get out and then see where buyers step back in, right? 예를 들면 이미 이거 80% 펌핑했으면 여기에 이제 물러 나가야 되고 조금 더 기다리고 뭐 진짜 확실히 부들이 여기 다시 내려오면 뭐 다시 들어오면 물론 이제 확실한 이제 어 bulish한 가격 조치 볼 거니까 그런 건 다 알아서 이제 리스크 잘 관리하죠, 우리 구독자들. Do practice risk management, do whatever you have to do, right? I'm curious about what kinds of shitcoin plays that you guys have been doing, right? 이제 그런 뭐 그런 내기 뭐 했는지 궁금해요, 우리 구독자들이. 아이 물론 이제 완전 하락세에 아직도 이제 크립토에 투자하는 사람 있으면 뭐 물론 그런 기회 뭐 많이는 없지만 뭐 찾을 수 있긴 있으니까 뭐 지금까지 아직도 크립토에 송환에 투자하면 돈 벌 수 있어요, 여러분. If you are investing in Soul and you are paying very close attention to the ecosystem, even in the depths of the bear market, we are a peak bear market. You can find some lucky plays like that, right? But of course, you do have to kind of dedicate some time and you have to kind of, you know, keep a very close eye on the charts. 물론 차트 엄청 집중적으로 봐야 돼요. But 물론 이제 우리 구독자들 뭐뭐 하는지 궁금하긴 궁금해요. 솔라나 올라서 그런가 오늘 텐션이 좋으시네. 물론 다들 기분이 좋죠. 항상 가격이 올라가면 사람들이 엄청 많이 행복해요. It's like everyone gets so emotional, right? 사람들이 엄청 이제 감정이 이제 텐션이 커요. And then every time we go back down here and it looks like we're going to hell, 이제 나중에 다시 지옥으로 내려가면 everyone gets sad, and angry. 다들 엄청 화내고 뭐 다 그렇게 반응해요, right? It's very stressful if you got large amounts of money and you make some bad trades. 이제 엄청 이제 큰 포지션 같은 거 유지하면서 거래하면서 뭐 그런 사람도 있으면 스트레스 엄청 많이 받을 거예요. 크게 많이 받을 거예요, right? I don't know who's still trading like that, right? But there's still people trading like that. 아직도 그런 사람들 있긴 있어요, 크립토에, right? People doing some kind of crazy degen plays, right? You know, that's gotta be very stressful, right? 스트레스 엄청 많이 받을 거야, 그런 사람들, right? There is also one more kind of interesting thing that I wanted to cover before we switch to news. Solana 소식 다른 이제 Solana 소식 보기 전에 제가 하나 더 커버하고 싶은 거 있긴 있었어요. So if you are new to the channel, 이 채널 처음 보시는 분들 계시면 I think a lot of people forgot that last year 사람들이 이거 많이 궁금할 거예요. 제가 업데이트한 지 거의 1년 됐어요. So a year ago 1년 전에 제가 이 슬라나 도전을 시작했었어요. So about a year ago I challenged all the top Korean YouTubers. 제가 거의 1년 전에 한국인들 탑 유튜버한테 도전했어요, 제가. 1년 동안 비트코인하고 솔라나 똑같이 넣고 1년 동안 그냥 아무것도 안 하고 그냥 홀딩만 하면 이제 1년 후에 뭐 솔라나하고 비트코인 비하면 뭐 어떻게 될 건지 이제 이제 도전 이제 시작했었어요. 왜냐면 이때 이제 한국인 어떤 탑 유튜버들이었는지 한번 보고 얘네들이 무슨 코인 홍보해 주는지 그리고 어떻게 거래 추천하는지 이제 궁금해서 얘네들 다 봤어요. So what I did was um about a year ago I looked at all the top Korean YouTubers
and they were mostly just Bitcoin shillers. All the top Korean YouTubers are shilling Bitcoin mostly. And so I was looking at these top Korean YouTubers videos and seeing like how they're recommending their subscribers, like, and their trading recommendations. So I started a Solana challenge. I put equal amounts of Solana and Bitcoin into just a hold account. I put $500 into both Solana and Bitcoin, and just held it for a year just to see what would happen, right, at the end of a year, right? So we've got about 2 months left in the challenge. 그래서 이 솔라나하고 비트코인의 이 계정 만들고 아무것도 안 했었어. 그냥 500불, 500불 똑같이 넣고 그냥 홀딩했었어요. 이제 1년 뒤에 이제 다시 보고 얘네들이 어떻게 될 건지. 만약에 솔라나가 비트코인이랑 똑같이 투자한 거 500불, 500불 똑같이 나오면 얘네들이 완전 개사기꾼들이에요. 도대체 왜 비트코인에 투자해요? 만약에 얘네들이 이제 말 들을 거면. 차라리 그냥 솔라나를 잘 거래하고 그동안 뭐 아무것도 안 하고 그냥 500 불만 넣고 아무것도 안 했어도, 거래 하나도 안 했고, 만약에 이 도전 끝나고 나서 솔라나 이 가치하고 이 가치가 똑같으면 얘네들 말 그냥 완전 무시해야 돼요. 그리고 만약에 비트코인이 더 높으면 가격이, 제가 이 채널을 그냥 이제 비트코인도 같이 홍보해 줘야 돼요. 만약에 제가 이 내기 지면, right? If I lose the bet and the Bitcoin value is higher than the Solana value at the end of this challenge, I will have to start shilling other chains. I will have to start shilling Bitcoin. I have to start shilling other whatever the fuck, right? But for now, right, I kept this channel, right, 100% sold. 그렇지만 지금까지는 무조건 그냥 Solana만 커버해요. So I was looking at the P&L chart for this. It's pretty funny. 이거 전체 이제 P&L 차트인데 여기부터 이제 작년부터 이 시작한 거 딱 1,000불 넣었었어. Right? I started out with 500 equal amounts. I literally did nothing for 1 year. 그냥 1년 동안 아무것도 안 했어요. 아무것도 안 했어. So I was just enjoying looking at this challenge account without doing anything but just enjoying the chart. 아무것도 안 했어요. 1년 동안. Right? So if you're curious, like, how is Solana doing? How actually is Solana doing relative to Bitcoin? This is a chart that I frequently like look back on just to see how Solana is doing against Bitcoin. 이 도전을 시작하고 예, 가끔 이제 참고해요. 예, 도대체 솔라나가 비트코인이랑 비하면 솔라나가 뭐 얼마나 잘 되는지, 비트코인이랑 비하면, right? So just ever since kind of like June 한 6월부터 계속 여기 바닥에 있었어. So ever since June is kind of been hanging around at very low levels for a very long time, right? But we still have 2 months left in the year, so we'll see what happens. 아직 2달 남았으니까 뭐 봐야죠. 어떻게 되는지. I think what a lot of people did, the people who got really wrecked in crypto, 제 생각으로는 크립토에 진짜 망한 사람들 어떻게 했는지 그냥 파악해야 되면, I literally told my subscribers, like, like, if you don't want to get wrecked, you should be very careful with the kind of money you put into crypto. And I've been practicing what I preach, right? This was a hodl bag, right? So from the beginning, this was designated as a hodl bag. You do nothing but holding. 그냥 첫 일부터 이건 그냥 홀딩만 할 거니까 안전거래, 항상 제가 안전거래 하라고 하는데, 물론 이제 홀딩만 할 거면, 만약에 적극적으로 관리 안 할 거면 물론 그냥 0으로 내려갈 거라고 예상하면서 이제 투자해야 되니까 제가 분명히 말했어요. 얼마나 넣었는지. 이런 거 그냥 홀딩만 할 거면. 근데 100% 분명히 어떻게 다른 사람들이 어떻게 했는지 이제 파악하면, 저는 그냥 500불, 500불 똑같이 넣었는데 어떤 사람들은 진짜 자기 자산을 다 넣었어요. 뭐 대출받고 뭐 이상한 짓, 뭐 몇 천만 원, 뭐 몇백억, 뭐
몇 억 이제 넣고 이렇게 이 밑으로 내려갔으면 물론 걔네들이 이제 다 이제 크립토의 자산이 여기에 이제 묶여 있으니까 걔네들은 물론 다 망했죠. 근데 저는 진짜 분명히 말했어요, 초기부터. 이제 리스크 잘 관리하라고, right? So I try to teach everyone that, right, in Solana. Like people were putting I try to teach risk management to everyone in Solana, right? And I practice what I preach. That's the most important thing. What I think happened, right, when people saw me doing this and they were like, dude, if this guy's saying he's gonna put in 500 for each, let me put in 500,000 for each, and then if this shit goes up, like I'm gonna make fucking 100 times what this YouTuber is saying. 이제 Soul's Got Soul 유튜브가 그냥 500불 넣으면 나는 5억 넣으면 Soul's Got Soul보다 100 뭐지 100x 할 거니까 나는 Soul's Got Soul은 500불 넣고 나는 5억 넣고 그냥 100x 할 거니까 나는 그렇게 거래할 거고 투자할 거다. 이 유튜버보다 훨씬 더 돈 많이 벌 거니까. 그래서 그런 사람들이 욕심 부리면서 엄청 그렇게 투자하는 사람들 많은 것 같아요. 그래서 물론 그 사람들 다 망했죠. 자기 자산이 다 0으로 지금 갔으니까. 그래서 진짜 좋은 교훈 이제 배워야 돼요, 성한 투자자들. So Solana investors, you gotta learn, right? There's a reason why I practice what I preach, right? You have to practice risk management. I know for a fucking fact people got greedy. They're like they really did that. They saw a YouTuber like me putting in $500 into both, and they put in fucking $500,000 into both, hoping that they're gonna fucking you know get rich that way. That shit never turns out right the way you want it to, right? If you take unnecessary risk like that, right? 물론 이제 그렇게 거래한 사람들은 많이 후회할 거예요, 지금. So I always show you this by example, right? By literally showing you my fucking accounts and telling you, right, what I think are reasonable things you should do if you want to survive in crypto. 그래서 제가 이제 주도자이니까 우리 구독자들한테 저희 계정들 다 보여줘. 진짜 100% 솔직히 말씀해요. So again, all right, wait till things go bullish till you do that kind of crazy shit. If you want to do that kind of crazy shit, 나중에 이제 강세 돌아오면 뭐 진짜 그렇게 뭐 이상한 디젠 거래하고 싶은 사람도 있으면 뭐 뭐 알아서 잘해요, right? If you're responsible, right, for your decisions, right? 이제 마지막 책임자는 본인이니까 I just try to teach you how to fucking survive in crypto. That's all I do, right? 저희 같은 분은 그냥 이제 크립토 어떻게 돈 버는지 그 방법 이제 알려주는 거예요, right? I'm literally showing you my fucking account, right? And how people are always curious, like, how am I fucking laughing at this bear market, right? You don't put in money that's gonna fucking ruin you, right? When you invest in crypto. 항상 사람들이 궁금해요. Soul's got soul이 솔라나가 0으로 내려갔는데 어떻게 그냥 이렇게 웃어? 저는 risk 잘 관리하니까. You gotta fucking manage your risk. So you gotta be very honest with yourself if you're investing in Solana and you fucked up. Just remember that. Just remember that, right? Even if things go bullish again, right? 이제 제가 이런 거 가르쳐 줄 때 뭐 나중에 강세로 바뀌어도 나 진짜 분명히 말하는데 나중에 성안에 강세 돌아와도 risk 알아서 잘 관리해요, 제발, right? That's the only way Solana is going to survive, right? If the Solana community is thriving, that's the only way we will survive. Solana community가 잘 이제 돼야 성공해야 이제 Solana가 잘 되는 거예요, right? So we got to be a little bit smarter when we manage our risk. Don't do too many fucking crazy things, right? 너무 이상 미친 짓 하지 마세요. 성환 투자할 거면. Hope you all fucking learned a good lesson from this shit. 다들 좋은 교훈 배웠으면 좋겠어요, right? Just be patient. You will have opportunities, right? 기회가 항상 있을 거예요. 그냥 참으면 필요해요. Right? You just be fucking patient, right? I wonder who put in like $500,000. They put in their life savings into this shit. And they got wrecked. 진짜 궁금해요. 사람들이
자기 자산 다 크립토에 넣고 망한 사람들 엄청 많았을 거예요. Right? I tried to help you guys, right? The best as I could, right? 진짜 제가 최선을 다했어요. 진짜 최대한 우리 커뮤니티 이제 준비시켰어요. 첫 일부터, right? All right, let's take a look at some Solana news here, and then we'll wrap it up. Solana 소식 조금 더 보고 끝날게요. I'll hang out here with you guys a little bit, right? 여기에서 조금 보고 끝날게요. It's the weekend. 주말 이거 다들 놀고 싶은 거 알아요, right? Let's see the comments. 댓글 한번 볼게요. 어, 모바일 사업에 대해 어떻게 생각하세요? 제가 그때 말씀했었어. 이 Solana saga. Someone just asked me about the saga, what I think about the saga. My thoughts are mostly the same in terms of how I'm approaching saga. 제가 옛날에 saga 커버했었을 때랑 뭐 그렇게 뭐 크게 뭐 바뀐 거 없어요, 생각이. So when I covered the saga, I said that you should be judging it based on adoption. 진짜 이 사가 볼 때 사람들이 이 진짜 이 폰 구매하고 사용하 얼마나 많이 사용하는지 그런 거 이제 보고 결정 내리라고 제가 말씀했었어요. Right? Overall, if I had to summarize my points, 그냥 쉽게 말하면 저는 그냥 뉴트럴이에요. 뉴트럴. 뭐 만약에 뭐 크게 뭐 긍정적으로 뭐 크게 비관적으로 어 뭐 그렇게 생각하지 않고 저는 그냥 뉴트럴이에요. Right? I'm just neutral, right? I've said it exactly, right? What I've thought about this during this broadcast. 이 방송에 제가 분명히 말했어요. Um, yeah, I don't know exactly how much adoption this will receive, but we just gotta wait and see, right? You can't really predict that kind of stuff, right? 100%. 사람들이 이거 얼마나 관심이 있을 건지 뭐 100% 완벽하게 예상할 수가 없어요, right? So if you want to buy this phone and test out the phone and use it, I mean, you have to make that decision yourself, right? I'm not gonna make any decisions, right, or recommendations either way. 뭐 이 폰 사라고 뭐 서로한테 좋은지 나쁜지 뭐 전혀 뭐 모르겠어요. Right? You just never know, right? This is just like a straight up business venture, right? We just there. Salon selling actual phones. 이제 완전 그냥 사업으로 생각하면 돼요. 이제 아예 이제 이 기계 이제 실제로 이 기계를 파니까 그래서 그건 진짜 뭐 통계 보고 뭐 판단해야 될 것 같아요. 사업 그냥 판단하는 것처럼. You gotta see the sales figures 뭐 이제 뭐 영업 뭐 얼마 잘하는지 보고 뭐 그런 건 나중에 이제 통계가 나올 것 같아요. I think if I get a really good discount on this, like I might buy it because I have such a terrible phone. 뭐 개인적으로 저는 이제 노트 5 거의 10년 된 폰을 쓰고 있으니까 만약에 뭐 큰 DC 받을 수 있으면 뭐 제가 뭐 직접으로 구매할 생각이긴 있어요. 저는 그냥 개인 사정이 있으니까. So I actually have like a legit reason because my phone is so fucking old. Like I would be buying this just to actually replace my, daily phone. Not because I fucking love the phone, right? Or I like Solana. It just makes sense for me because I have such an old phone, right? 물론 저희 같은 경우는 노트 5 아직까지도 사용하는 사람이면 물론 물론 뭐 이제 바뀔 때 됐죠. 그건 이제 다 개인으로 파악해야 돼요. I mean, you got to judge for yourself if you think this is a good thing for Solana, or maybe if you want to buy it yourself. I'm not sure, right? But me personally, I'm just neutral on this, right? 저는 그냥 뉴트럴해요. I hope they build some good apps on it though, for sure, right? 아 진짜 뭐 좋은 킬러 앱 만들면 뭐 잘 됐으면 좋겠죠, right? I mean, I hope it does well, but you just never know, right? 물론 이제 희망은 뭐 있는데 뭐 100% 완벽하게 예상할 수가 없죠. You just never know. You just never know, right?
All right. Let's see if there was any big Solana news in the past couple weeks. 이 마지막 몇 주 동안 Solana 소식이 있었는지 잠깐 보고 끝날게요. We'll go over some of this stuff. I know you all follow me on Twitter. That's where you can get the most updated news, right? 트위터 팔로우하면 뭐 가장 빠르게 이제 좋은 정보 얻을 수 있으니까 let me just see if there's anything that stands out on my Twitter. 트위터에 뭐 중요한 거 있는지 한번 볼게요. 음. Oh yeah, yeah. I'll cover Zeta, the Zeta launch, and then I'll finish. 이 Zeta 출시한 거 커버하고 끝낼게요. So you can trade perps now. Mango is dead. 물론 Mango는 망했고 대신으로 이제 Zeta가 이제 여기 선물 무기한 계약 여기 가능해요. 그런 이제 거래 가능해요. 그래서 뭐 물론 옵션하고 이 perps도 똑같이 있어. So you can trade options and perps now. I guess based on this, they're promoting Zeta as the premier DeFi, protocol on Solana. They've partnered with Psi Options with that, which I think is fucking sketchy, and I didn't like that because I don't like the Psi Options guys because the shit that they were involved in promoting scams and shit. So that was kind of not a great move, but I mean, I guess they didn't really have a choice, right? 이 Zeta 팀이 만약에 몰랐으면 이 창립자들이 이제 Psi Options 창립자들이랑 이제 동업하게 됐어. So the Psi Options token is probably fucked, right? Because of that. 물론 이제 그런 이제 M&A 때문에 뭐 굳이 Psi Options 토ken 뭐 구매할 필요 없고 왜냐 얘네들이 이제 M&A 했으니까 합병됐으니까 그래서 어 만약에 몰랐으면 이 Psi Options 창립자들이 이상한 짓 많이 했었어. 슬로프 월렛 지원하고 걔네들 뭐 소울파이어 이상한 러그풀 같은 걸로 이랑 이제 관련이 있는데 그런 과거 있으니까 제라가 왜 걔네들이랑 굳이 동업하는지 뭐 이해 잘 못하지만 뭐 당분간은 솔라나가 얘네들 홍보 많이 해 주고 있어. 그래서 뭐 제라가 나중에 뭐 아이디어 할 건지 그건 뭐 봐야 될 것 같아요. I don't know based on that if they're going to have an IDO, they're gonna have their own token. If they do have their own token, obviously that will be confirmation that the Psi token is you know is done for. 만약에 제라가 따로 IDO 하면 물론 이제 확정되고 Psi 토큰은 아예 그냥 뭐 필요 없고 그래서 그건 뭐 조금 더 봐야 될 것 같아요. 얘네들이 뭐 어떻게 하는지 저도 잘 몰라. 이 창립자들이랑 친하지 않아요. Right? I'm not close to the Zeta team. I don't talk to anyone. I don't know what their plans for an IDO are in the future. They have some huge VCs behind it, so the VCs are looking to monetize. So I would bet on the side. I would bet on an IDO in the future. That's what I'm thinking. 얘네들이 이제 큰 VC들 이제 지원하니까 물론 VC들이 돈 벌고 싶으니까 얘네들 아이디어 나올 확률이 높다고 생각해요. Right? But for now, this is probably the biggest news in Solana DeFi, right? 당분간 Solana DeFi 가장 큰 소식은 이거 Zeta 선물이에요. Right? So definitely the Zeta perps, uh, the biggest news in Solana DeFi for sure, for sure. So pay attention to them, I guess, to see what they're doing. Test out Zeta. You all know this. This is one of the OG protocols in Solana. 우리 구독자들은 Zeta 잘 알아. 옛날부터 커버한 프로젝트예요. I uploaded the first Zeta Markets video on YouTube. YouTube에 첫이 Zeta 동영상 올렸어요. 제가 완전 옛날에 hackathon 봤었을 때. When I covered the hackathon, I covered Zeta. I uploaded the first video on YouTube a long ass time ago, right? Pith 곧 나오는 것 같던데 초기에 물량 어떻게 구해요? 그건 잘 모르겠네요. 잠깐 같이 볼게요 지금. Someone asked me about Pith. Maybe they're having an IDO. It's very possible. Let's check it out. I haven't actually looked into their IDO, right? Let's see. 한번 같이 볼게요. Let's see what's going on with their IDO.
I haven't made like an official decision as to whether I'll be endorsing it. I don't know if their white paper changed or if something changed in the meantime, so I'm not sure. But I will look at information about the IDO. 뭐 우리 채널에 뭐 공식적으로 이 프로젝트 뭐 추천할 건지 그건 마지막 결정은 안 했는데 뭐 이 아이디어에 대한 정보 있으면 한번 찾아볼게요. 뭐 다른 데에서 뭐 있었어요? 얘네들 트위터에 아이디어 발표? Did these guys have? I didn't see anything about the IDO, right? So if they announced their IDO, I obviously I probably would have covered it, right? 물론 얘네들이 뭐 그런 발표했었으면 이미 커버했는데 그런 거 없었으니까 저도 잘 모르겠네요. I don't see anything here about the IDO. 여기에 뭐 IDO 말씀 같은 거 없네요. Let me see if the white paper is still the same. 이 white paper가 똑같은지 한번 볼게요. It looks the same. Let me go to the tokenomics. tokenomics으로 갈게요. 토큰 경제. Private sale 10%. Okay, so everything's the same. White paper는 뭐 똑같네요. 보니까. Tokenomics are exactly the same as it was when I first covered it, right? 토큰 경제는 완전 똑같아요. 제가 그때 커버한 것처럼, right? Exactly the same. Nothing's changed in the white paper. I don't see anything here about the IDO. 뭐 여기에 뭐 IDO에 대한 뭐 발표 같은 거 없고 여기에도 없으니까 뭐 조금 더 지켜봐야 될 것 같아요. Right? If the bull market returns 100%, I guarantee you they will have IDO. 나중에 이 강세 돌아오면 100% 얘네들이 IDO 있을 거야. 100%. 확실해요. 100%. You will definitely hear about it. Uh, you know, if they announce it, it's going to be a really big thing, right? If they have the IDO announcement, right? 얘네들이 나중에 IDO 발표할 때 바로 알 거예요. Right? I'll tell you guys, right? But I don't see anything about it here, right? 뭐 지금은 뭐 그런 건 잘 모르겠네요. 예전에 좋게 보신다고 하길래 잘 아나 해서 공식 어나운스보다 여기 펫 창립자들이랑 제가 뭐 따로 뭐 공식적으로 걔네들이랑 뭐 콜라보 안 하니까 저도 잘 모르겠어요. 저한테 뭐 따로 그런 소식이 뭐 전달 안 했어요, right? I'm not, I'm not on the pit team, right? So I don't know exactly what their plans are, but yeah, I will let you know when they announce it, right? 뭐 얘네들이 발표하면 물론 같이 볼게요. I'll be looking very closely at the IDO. I mean, we already have the tokenomics, right? But we'll get more details when the announcement comes out. 나중에 이 IDO 발표할 때 이미 토ken 경제는 다 잘 아니까 이 IDO 발표 같이 어, 볼게요. 집중적으로. I'll focus on the particulars and let you know what I think, right? 그때 제가 개인 의견 알려줄게요. Right? But there's nothing now, I guess, right? 뭐 지금은 뭐 없나 봐요. All right. All right. So yeah, we kind of just stopped. I think people are waiting to see how price reacts for now, right? So just keep an eye on this stuff and see what happens, right? 뭐 지금은 뭐 당분간은 멈췄으니까 뭐 잘 지켜보세요. Well, let's see how the price reacts to this level. 이 중요한 level 뭐 어떻게 반응하는지 잘 보세요. All right. That is it for me. Good luck to everyone out there. 다들 행운 비워요. Enjoy your weekend. Thank you so much for the people came out. I love all of you guys. I see a lot of old faces in here, right? 특히 단골들이 많이 나오는데 너무 감사해요. 다들 좋은 주말 보내세요, right? Love you guys. See you guys next time. 다음에 봬요. See you guys.